Banduko rava Mnangagwa robhabhaisa ma-opposition party pamwe chete nechiwenga kembi mushure mekunge Zanu-PF plot to engine a one-party state. Kusangana kwatinoita pano pachannel yenyu patinobata nhau dzinenge dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe dzematongerwo enyika dzamusingakwanise kunzwa kumawireless kana kumatelevision emunyika yeZimbabwe apo pamunenge muchifanzirwa nehurumende yeZanu-PF. Zuva ranhasi tauya takabata nhau yechitiko achiri kutenderedzwa munyika yeZimbabwe mushure mekunge Zanu-PF yopinda panguva yakaoma as critics warn of a draft towards one party dominance. Muri yeZimbabwe hazvichisina kumira zvakanaka. Tiri kuona kuti hurumende yebato reZanu-PF yava Mnangagwa yoisa urongwa unova uri kurongwa hwaonekwa neveruzhinji husingakodzere kuti munyika yeZimbabwe paite chiitiko ichocho, sezvo pari kunzi musangano wakaitwa mumwedzi yapfuura kuGweru wakaendwa nevebato reZanu-PF pamwe chete navaMnangagwa navaziyambi uyo unova uri musangano wakaitwa neZanu-PF kuGweru, apo pavakabudisa blueprint yavo vachitaura pamusoro pezvema-opposition nevari muZanu-PF vari kunanhira nezvekuda kutonga. Vari kunzi paGweru semina iyi yakaitwa musi wa4 to 8 February 2026 Zanu-PF Convention Center, apo pari kunzi pakabudiswa nhau yekuti Zanu-PF iri kuti irikuda kuskipa maelection emunyika yeZimbabwe ende vanhu vari kuinzwa panhau yebill iyi, asi pari kunzi kuskipa kwemaelection ikoko inhau yekutoti vanenge vatobvisa zvakare zvema-opposition party pamwe chete nevachange vachida kureplace ruling party momo inenge yango one party state yakuitwa nyika yeZimbabwe sezvinoitwa pamachiefs nemasabhuku kuti kubvira narini kusvika narini nyika inenge ichingotongwa nemunhu wani kana munhu iyeye atozofa ndokureplacwa kunoitwa chinzvimbo ichocho, zvaita kuti vakawanda vazvirambe zvinhu izvi. Vamwewo vachitaurawo vachiti aiwa ACCC isina kuvhiringidzwa navasengezo shabangu vaNelson Chamisa vachiripo kuCCC vairwira zvinhu izvi kuti pasaitike a one party dominance. According to news, Zimbabwe political landscape has once again come under intense scrutiny following renewed debate around the ruling party Zanu-PF and its long-term political strategy. A recent development including internal party discussions and public statements by senior officials have sparked concern among analysts, civil society groups and opposition voice about the future of multi-party democracy in the country. At the center of the debate is a strategy meeting reportedly held in Gweru earlier this year, attended by top officials including President Emerson Mnangagwa and Justice Minister Ziyambi, while the official narratives framed the gathering as a part of an effort to promote national development and reduce political tensions. Critics urge that the discussions may signal a broader push to consolidate political power. Adding fueled conversation remarks attributed to Ziyambi, in which he suggests there is nothing wrong with the ruling party seeking to remain in power indefinitely. He also reportedly questioned the centrality of election, describing them as potentially destabilizing. These comments have drawn mixed reaction, with supporters viewing them as a call for stability, while critics interpret them as a shift away from democratic norms. The state of the opposition also become a key factor in this evolving political environment. Emergence of Sengezo Shabangu, and who controversially acclaimed a leadership role within CCC, triggered a wave of recall affecting elected officials. These recalls lead to by-elections, some of which were won by Zanu-PF, strengthening its parliamentary position. The situation was further complicated by resignation of Nelson Chamisa from the CCC in earlier 2024,
Chamisa stated that the party and had been inflated and compromised, claim that have been widely debated. While he denied any cooperation with the ruling party figures, speculation continued in political circle about the circumstance around his departures and its broader implication. Observer noted that the weakening of the opposition has had a direct impact on parliamentary dynamics, particularly after ZANU-PF secured a 2/3 majority, an outcome that enabled constitutional amendment bill without opposition support. Attention has also turned to a proposal legal reforms, including the controversial constitutional amendment bill number 3. Almost among its provision, it is the creation of a new electoral body, the Zimbabwe Electoral Delineation Commission, ZEDC, which would play a role in constitutionally bordering setting. Supporters of the bill urge that reforms are necessary to improve efficiency and modernize electoral processes. However, critics fear that such changes could further tilt the political playing field if not implemented transparently and inclusively. Zimbabwe now finds itself in a critical junction. On one hand, the government emphasized stability, continuing and developing. On the other, opposition group and civic organization warns of shrinking democratic space. The path forward will likely depend on how key institutions and political actors and citizens' engagement with within these unfolding development calls for dialogue, electoral reforms, and institutional accountability continues to grow louder, reflecting a broader desire to safeguard democratic principles while ensuring national progress. As the situation evolves, both the regional and the international observers are expected to keep a close watch on the Zimbabwe politics trajectory, on one that will shape the country's governance, democratic identity, and for years to come. So tikuona kuti vada kunza board ravo vari kunzi ZEDC, rimwe board ravari kuti vari kucreate a new electoral board. Pakangobvumidzwa nezvinhu zveamendment bill izvi panenge pasisina zeki, panenge pane ZEDC, Zimbabwe Electoral Delimitation Commission. Ndo zvinhu zviri kutaurika munyika yedu yeZimbabwe. So vari kuti iyo vakaisa iyoyo inenge ichingoshanda kuti kumaparliament uko ma-MP chete ndiye anenge achingovhoterwa muparliament imomo. Panenge pasina zvekuti mapresident anenge akuvhoterwa. So vanhu vari kuti zve-one party state izvi hazvibvumirwe munyika yeZimbabwe. Vanhu vanofanira kusarudza after 5 years kuti vari kuda mutungamiri aripo here kana kuti ngaende. Zviri nani kuisa zve-one party state kuZANU-PF yenyu chete, kwete kuti zvinhu zvenyika yeZimbabwe macitizen ozviramba. Also take on this issue, also take on this news. Ndidzo news dzatauya tikabata pano paMagaba News.